Welcome my dear student for the session number 29. In this session we will learn about process basics. So in this we will learn how this process is handled and what it is and what are all its activities. So before going on to the today's session, we will have a small recap of the previous session. In the previous session, we have dealt with the demos of a general basic commands. So basic commands like where we like date command and ps command, who am I. So these are all the commands we have just executed on our machine and we have seen the output. Okay. So after that we have also seen about file handling commands like how to create a file, how to delete a file, how to view the file, and also like to copy, to compare the two files, everything we have seen with the file handling commands. So next coming on to directory commands. So here also on directory commands we have seen like how to create a directory, to delete a directory, and to also know the list or the attributes of the files. We have used ls command and long listing, where in order to know the full details, that is attributes of the full detailed attributes of your files and directories. So after knowing all the demo classes, we will just move on to the today's class. So coming on to the process. So what do you mean by this process? Process is nothing but it's an instance of running program. So it's nothing but a program which is on execution, I can tell, isn't it? And when it will start and when it will stop, so it is nothing but when a process is said to be born, when the program starts its execution. Okay, when the program is started, the process will takes birth. And as soon as you terminate it or after the execution, so automatically the process will die. So until and unless your program is active, your process will be alive. So this is how it will work with it. Okay. So after the execution is complete, what it will do? Of course, the process will die. Okay. So each process, how to identify? You have n number of process on your machines, isn't it? So how to identify this process? It has its own name. So these through this name itself, the program will be executing. Okay. So here what it will do, like for example, if you execute like grep command, so what it will do, a process will have its name, that is grep. ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದರ ನೇಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಯೂಸರ್ಸು ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ 2 ಯೂಸರ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಅಂದರೆ 1 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 2 ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಏನು, ಇವಾಗ ಇಬ್ರು ಯೂಸರ್ಸ್ ತಾನೆ, ಇಬ್ರು ಯೂಸರ್ಸು ಅವರು ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ 2 ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅವರ್ ಕರ್ನಲ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ here what it is saying, the kernel is responsible for the management of process. So this kernel is going to determine the time, priorities which has to be allocated for each process, so that multi-process are able to share one single CPU resources. Okay. So CPU resources ಗಳನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸು, ಟೈಮ್ಗಳು, ಅಲೋಕೇಶನ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ? ಕರ್ನಲ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೈನೈಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲಿಂಕ್ವಿಶ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ಕರ್ನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಪೇಜಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೇಜಸ್, ಸೊ ಆನ್ ಯಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? Sometimes if you want to store those pages of these process in the swap area of the disk before calling them to again for running purpose. ಅಂದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ you have to call them. All this happens ಯಾವಾಗ? more than once a second. ಅಂದರೆ within a few seconds ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಟು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸಿ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಅ file, isn't it? File and directories. So same way our process also have its own attributes. So that you can see here. Attributes of every process are maintained by the kernel in memory in a separate structure called the process table. So process table is the one place where you are storing all the attributes of the process. So every process attributes are all maintained by your kernel. Okay, so kernel ಎಲ್ಲ responsible ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ in order to manage these things. So here what we are doing, a process table. So you could say that process table is nothing but inode for your process ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? process table where you are allocating, right? ಸೊ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ inode ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, inode ಆಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, see the two important attributes of the process. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ, ಸೊ PID, that is process ID, ಇನ್ನೊಂದು parent PPID ಅಂತೀವಿ, parent PID ಅಂತ. ಇವೆರಡು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಶೆಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So before going to this shell process, let me talk about this process ID. So process ID anta andre ಏನು? Each process will have its own unique identified integer number, okay, which is called as process ID. ಅದರದೇ ಆದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾರು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಮಗೆ ಕರ್ನಲ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೆನ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆಗ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ that has to be killed also, right? When the process is dead ಅಂದಾಗ automatically this PID will also be killed. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. as soon as it finishes its job and it is ended ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐ ಡಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಐ ಡಿ, PPID ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಯಾವುದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪಿ ಪಿ ಐ ಡಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಿ ಪಿ ಐ ಡಿ, ಸೇಮ್ ಪಿ ಪಿ ಐ ಡಿಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಸೆವರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪಿ ಪಿ ಐ ಡಿ, it often makes sense to kill the parent rather than all its children separately. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಪಿ ಪಿ ಐ ಡಿ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೇರೆಂಟು ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ತಂದೆಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಪಿ ಪಿ ಐ ಡಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಿ ಐ ಡಿ ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ಚೈಲ್ಡ್ 3 ಚೈಲ್ಡ್ಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ ಪಿ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಿ ಪಿ ಐ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ 3 ಚೈಲ್ಡ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಸರಿ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಪಿ ಐ ಡಿನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿ ಅದರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಮೆನಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಿಯರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೂ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇ ಗೋಸ್ ಬೋತ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ, bringing the system to complete standstill. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ವರೆಗೂ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್, so what you have to do, you have to decide in order to suspend that process. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹದಗೆಡ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಅಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು kill that process. Okay, Unix provides us with tools to understand this process hierarchies, and also it will controls these process. Okay, so these are all the things which will happen in our process. So process ID ಮತ್ತೆ process parent PID is very very important. ಸೊ ಇದರಿಂದನೇ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. So that our kernel will always manage these things. Okay, next coming on to the shell process ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು shell process? So as soon as you log on to your system, Unix system, ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ನಲ್ಸ್. ಕರ್ನಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಗಿವ್, whatever the command, okay, this process represents Unix command which may be ಏನು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಏನದು, ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶೆಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದ್ರದ್ದು SH ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಶೆಲ್ದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ ಶೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿ ಶೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಶ್ ಶೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಶೆಲ್ ನೀವು ಹಾಕಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇ ಕಮಾಂಡ್ ಕೀ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ದಿ ಶೆಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೀವೇನೇ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದಿ ಶೆಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಲೈವ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಕೀ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗೋವರೆಗೆ, ಹಾಗೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಿಲ್ ಆಗೋವರೆಗೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿ ಶೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್? ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಪಾತ್ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ ನಮ್ಕ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಪಾತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್
environment variables. Okay, the shell's path name is stored in shell. Okay, so shell's path name ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, shell ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, but its PID is stored in a special variable. ಸೊ PID ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಡಾಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಟೈಪ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. PID ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಟೈಪ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಆ PID ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ PID of your login shell can't obviously change as long as you are logged in. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಶೆಲ್ದು PID ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐ ಡಿನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ PID ಅಂದರೆ PID ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಲೋ PID. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅರ್ಲಿ. ಸೊ whenever you log out and log in again, so you have to look into login shell will be assigned a different PID. ನೀನು ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಅದೇ PID ನಂಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ PIDs ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ PID ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಈ PID ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವೆನೆವರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ PID, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ PID. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಕೀಪ್ ಆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಫೈಲಿಗೆ ನಾವು ಫೈಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್. ಓಕೆ, this parent may be itself is a parent for the another process, and a process born from it it's said to be a child. ಸೊ ಏನು ಪೇರೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದು ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಒಂದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆನ್ ಯು ರನ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ ಕಮಾಂಡನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ emp.first ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ as soon as you type this command, okay, on your keyboard, a process representing the cat command ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ದಿ process will start with the cat command ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬೈ ಯುವರ್ ಶೆಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ಆ ಕಮಾಂಡನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಲೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿ ಶೆಲ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ, ದಿ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ SH, KSH, ಬ್ಯಾಶ್ ಆರ್ CSH. ಅಂದರೆ SH, KSH ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಕಾರ್ನ್ ಶೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋನ್ ಶೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿ ಶೆಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಶೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಆ ಶೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿ ಶೆಲ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟೇ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಕ್ಯಾಟ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾರು, ಶೆಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೆಲ್. ಸೊ
So shellದು child yaru? Cat. Are you getting it? So this itself, like whatever you are doing is said to be like whatever you are executing it, each and everything will be in the relationship of parent and child. Since every parent has since every process has a parent, okay, you cannot have an orphaned process. So what this means, orphaned process ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅನಾಥ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರ್ಫಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ PID 0, that is set up when the system is booted. So we will tell whoever it is orphaned, akasmatu, if the situation is created in such a way that if at all if your process has become orphaned, andre automatically it is adopted by the INIT process. INIT ana command ide, so initiate ಮಾಡಕ್ಕೆ, so ಆ ಕಮಾಂಡು ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು PID 0 ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಆರ್ಫನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಫನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಆರ್ಫನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ PID 0 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ INIT ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ you can see many like the files and directories, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಸೇಮ್ ವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಫೈಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇರ್ತಿದ್ದು, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಫೈಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಫೈಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಫೈಲ್ ಅಂಡರ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್, ಓಕೆ, it will also permits a process to generate one or more children. ಸೊ ಆರಾಮಾಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಾದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಂದಾಗ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಶೆಲ್ಲು ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಕ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಚೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಟ್ EMP1.txt ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಗ್ರೆಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೆಪ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಮಾಂಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎರಡು ಕಮಾಂಡು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾನ್ ಬೈ ದಿ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಶೆಲ್ಗೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗಲಿಂದ ನಾವು PID ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ PID and how to know what is the PID for a particular process, and also how to take it out, like ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಸ್ PS ಕಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, it is used in order to display some process. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು PS ಕಮಾಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PS ಕಮಾಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಲೈಕ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಿ ಕಮಾಂಡ್ ರೀಡ್ಸ್ ದಿ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್
in order to fetch the characteristics of process. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ command ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will reads the kernel's data structure. ಸೊ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಯೂಸರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ಪಿ ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will displays the process which is owned by the user running the command. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ ಆಚೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if you execute command immediately after logging in, ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಕಕ್ಕೂ, ನೀವು as soon as you enter into the terminal, if you press ps command, so you can see like this. ಸಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು, ಪಿ ಐ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಪಿ ಐ ಡಿ ಅಂದರೆ ಐ ಡಿ ನಂಬರು. ಟಿ ಟಿ ವೈ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಓಕೆನಾ, ಟೈಮು ಮತ್ತು ಸಿ ಎಮ್ ಡಿ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, we are just ignoring the header of each line which is showing that PID andre this is 291 is the PID number. Okay na. So next bandu TTY, that is the terminal where with which the process is associated. In order to control the terminal, you can use this attribute. Okay, so it is associated with the cumulative processing time. See here, like cumulative ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that has been consumed since the process has started and it is ended. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಸಹ ಇದು ಟೈಮ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 00 ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ, ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಇನ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಪ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ process name. So process name, you can see over here in the example we are using bash alva. So bash the login shell of this user. Ee shell yavadu shell alli work ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, that is bash shell alli. Okay, so you can see the login shell that has the PID number 291. The same number it is echoed by the actual special variable, that is $. If you want to display this one, means what you can do, you in on the prompt, if you give $, on the same system, you can see the ps command itself in the output. Okay, and also if the login shell is not doing much work antandre, your CPU usage is negligible. So here what it is doing, the user is running the bash shell, your shell could be different. So user ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, is running the bash shell but actual shell could be somewhat different. So these are all basic attributes of the process. So coming on to next, that is PS options. So options, what are all the options we have in order to get the detailed information of the each and every process. So PS is actually highly variant command. Yake, why it is said as a variant? Why? Because if at all, if you want to if you want to look into the output, it varies across a different Unix flavors. So you have so many Unix flavors, and each and every type, its output will be varied from one to another flavors. Okay, here you can see BSD and System 5 are the two where it hardly have any options and common to both the systems. Like it is actually very few options are very common to both the systems, or else it will be like different only for two flavors. For example, you can see here PS minus E on system 5 is approximately to PS AUX. No hyphens on BSDs. On BSD systems, there is no hyphen at all. On your system 5, you need the hyphen. So, okay. And also you have other two variants, that is Solaris and your Linux.
So Solaris is use the same 5 version, that system 5 version it will use, while Linux it will accept both the options like from the BSD as well as system 5. Why we need this? Because in order to provide the PS command is completely different when you compare with the other versions. Okay, so commands maybe like most of the commands are common between your Unix and Linux, but still PS will work in a different manner on a different flavors. For that knowledge we have used this one. Okay, so now we will move on to one table which shows how it is working with the POSIX option and BSD option. Okay, the our Linux or Unix or all works in this fashion where it requires hyphens. Okay, but for BSD option, a BSD system, there is no need of using the hyphens. See here, -F, which will gives you the full listing showing the PID of each process. So each process it will shows you. -E or -A, that is you can give it AUX on BSD, where it all process including user and system process it will displays. Okay, next -U, that is user, process of users use only. So which are all the process of the user which are using, that will be displayed. -A, process of all user excluding process not associated with the terminal. -L, long listing showing memory related information. -T term, that is process running on terminal term. So these are all the options which is available for the PS command on a different variants of Unix flavors. Okay, coming on to the next that is options. In that we have seen with the -F, full listing. It means full listing. To get a detailed listing which also shows the parents of every process. So here it will gives you the full detail like that each and every process will shows its parents ID also. See here, now you can see the parent PPID and the owner, that is users ID. Okay, so here both for every process you can see it, the parent PPID and a UID. Okay, the login shell PID has the PPID 1. Okay, see here PPID 1. This is what it is. This is our login shell. Okay, so the second process, that is the second process of the system. This is our login shell which is been displayed on the second line. The first process has the PID 0. The first and foremost process will be, okay, see here, this is the creator of the login shells and the creator of the login shells and parents of all the services given by your system. Okay, so you can see here, apart from the VI editor, there are other two shells running here, isn't it? So here you can see with the -F option easily identifying login shell by the hyphen producing it. See here preceding the command name. So here what it is, it's nothing but the process name which has been displayed, and in this we will ignore this C header file. Time being, in order to shows the S time, that is when it started, the actual process when it started, the time of the process where it starts. Okay, and also CMD displays the entire commands line with its argument. See here, VI editor is running as a process, but also it is showing that on the VI you are creating _user.sh. Okay, so this is how it will keeps on display. Okay, next type of option is a -U, that is displaying the process of user. Okay, so here what it is showing, it is the process of user. The system administrator needs to use the -U option to know the activities of any user.
they can get any information, like a system administrator, if he wants to know the information that which user is doing what kind of work, then he can use this -u option. Okay, in this you can see CDE, that is common desktop environment, that is running as X session, that is Windows. Okay, running as X session, X Windows on the Solaris machines. All commands which is beginning with DT. Here you can see this DT are the components of your CDE, that is your X sessions thing. So X Windows and CDE. The terminal PT S bar 3, which refers to a pseudo terminal like and extreme. See here, X term is the one window that runs under X. Okay, so this is how it will be displaying what and all. So here you can see the user's working nature also. So one is using VI, so bash, see here, everything will be viewed on this option. Next type of option is displaying all user process, that is -a. By giving -a, you will get all the option list process of all the user, but does not display the system process. It won't display the system process. Okay, so here you have a PID and also terminal and the time where the process starts. Okay, so here you can see several users are at work. By looking at the commands itself, we can tell many users are at work as the terminal names is displayed. Okay, most of them seem to be used users as a conch shell. See here, so most of them have used the conch shell. So not match works in like except for sorting. See here, sorting and file editing things which is done on your VI editor. So the list is usually much longer. Actually, when you give it like PS-A, the list is too much on your multi-user or multitasking system. But here, it has been given out with these facilities. Where see you have so many other shells also, bash shell and bone shell, conch shell, isn't it? So here sort, vi, ps, the three commands are running over here. So by looking onto the attributes of the process, we can tell what exactly is going on. Okay, so summing up today's class, that is, we have dealt with the process basics. So what do you mean by a process? How it started, when it will die, everything we have seen with the process basics, and also the shell process. What are the things like what is the shells which we have and how it has been executed, and also what about our kernel part in order to handle the process, and also the parent and child relationship. So how exactly the parent and child relationship concept is working on a process also, and its status with ps command, and the many options which relates to the ps command, we have seen it, and this is the references. And okay, thank you.